en un día tranquilo, en un barrio típico de los Estados Unidos, unos agents federales rodearon una casa sencilla en Lafayette, en el estado de Luisiana. A simple vista, la calle parecía normal, pero ese día todo era distinto. Los agents del Bureau Federal de Investigación esperaron el momento perfecto. Unos segundos después, la puerta fue derribada y el equipo entró. Corriendo, dentro estaba Mahmoud Al Muhtadi, un palestino de 33 años, para quienes lo conocen, era solo un trabajador humilde, de comida rápida, un hombre que decía haber empezado una nueva vida tras salir de Gaza, pero el Bureau Federal de Investigación creía que no era un inmigrante tranquilo, sino un participante en uno de los ataques más brutos de la última década, el ataque del 7 de octubre del año 2023 contra Israel. No te muevas la cara en el suelo, gritaron los agents. Al Muhtadi, confundido, insistía en que era inocente, pero ya tenía las esposas puestas mientras lo sacaban afuera. Los agents comenzaron a registrar la casa y lo que encontraron entre sus cosas personal sorprendió incluso a los oficiales con más experiencia. Nadie esperaba ver algo así en el corazón de los Estados Unidos. Muy pronto, Al Muhtadi tendrá que presentarse en un juez y el país descubrió la verdad inquietante sobre quién era realmente este trabajador de comida rápida. Una semana después de su arresto, en octubre del año 2025, Mahmoud Al Muhtadi apareció por primera vez en el tribunal. La puerta se abrió y un hombre con un traje naranja de prisión entró a la sala encadenado de manos y pies. Trapezó un instante con las cadenas. Luego levantó la cabeza y saludó con calma a su abogado y a su intérprete. Como esa nada para, pero ese gesto no cambiaba la realidad. Su antigua vida estaba desmoronando al mismo. La jueza leo los cargos. Un gran jurado lo acusó de dos delitos graves: conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista que causó muertes y fraude de visa por mentir en sus documentos de inmigración. Según los fiscales, él coordinó a un grupo de combatientes armados que cruzó la frontera la mañana del 7 de octubre del año 2023 y se unió a Hamás en uno de los ataques más mortales de la historia moderna de Israel. Y aquí viene lo más inquietante. Solo un año después de ese ataque, este mismo hombre obtuvo una visa para los Estados Unidos sin dificultades. Entró como un inmigrante. Coleman afirmó que nunca había tenido relación con Hamás ni con ningún grupo armado y consiguió un trabajo sencillo, friendo papas y entregando hamburguesas. Los vecinos lo ven como un hombre tranquilo y modesto, un padre de familia. Vivía en una calle pacífica y sin nada especial en Lafayette, en el estado de Luisiana. Nadie imaginaba que detrás de ese inmigrante había un pasado violento y sangriento. Y eso nos llevará la pregunta principal: ¿cómo logró Mahmoud Al Muhtadi, un hombre que participó en un ataque armado y mintió al gobierno, entrar a los Estados Unidos con tanta facilidad? Y otra pregunta aún más inquietante: ¿quién era en realidad? Mahmoud Al Muhtadi nació en el año 1991 en Gaza. Su infancia pasó entre serenas explosiones que iluminaban la noche y conversaciones sobre bloqueos, cohetes y perdidas. Ali los niños crecen en testa
Entender como es una vida normal. Para Mahmoud, la guerra no era una noticia. Urgent. Sino el sonido de fondo de cada día. Y con el tiempo también así. Converso en su camino. A lo largo de los años entró a las Brigadas de Resistencia Nacional, el brazo armado del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. No es jamás, pero la lógica es la misma. Disciplina, silencio, ideología y la lucha armada. Como rutina, Mahmoud no es equado como un recluta más. Es volvió algo incapaz de dirigir a jóvenes combatientes, entrenarlos en armas y prepararlos para operations, organizaba prácticas, coordinaba pequeños grupos y mantenía contacto con otras unidades, en fotos, recuperadas por los investigadores, apris con uniforme, un calico táctico, y en rifle con la cena roja de las brigadas en la frente, en otras imágenes, este junto a los combatientes que el mismo entreno, en un mensaje compartió, un documento que enumeraba armas como propiedad de las Brigadas de Resistencia Nacional, avisos presumia de acciones pasadas sobre un ataque del año 2021 contra un puesto militar israelí. Escribió, lo juro por Dios los quemamos, pero la mayoría del tiempo guardaba silencio. Sus mensajes muestran a algo acostumbrado a una doble vida, tranquilo por fuera, pero profundamente involucrado en operations y conectado a las redes militantes de Gaza. Con los años, Mahmoud hundió más en las actividades de las brigadas. Comunicaba con miembros de Hamás. Ayudaba a coordinar acciones y sabía que algo grande estaba preparando en Gaza. Ese tipo de conversación es parte de la vida diaria para quienes están en grupos armados, pero en el otoño del año 2023 todo cambió. Los eventos haitianos que había avanzado toda su vida por fin volvieron realidad. Y lo que ocurrió en la mañana del 7 de octubre fue mucho más grande que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Para la gente de Gaza, la mañana del 7 de octubre del año 2023 empezó como cualquier otra, pero en pocos minutos. Quedó claro que ese día sería uno de los más trágicos y comentados de la historia moderna. Allahu Akbar. Al amanecer aparecieron cohetes sobre ciudades israelíes y pronto llegaron reports de brechas en la frontera. Jamás y otros grupos lanzaron ataque masivo y coordinado. La barrera entre Gaza y el sur de Israel asediado anti cientos de combatientes armados. Muy rápido se entendió que no era una incursión más, sino una operación preparada desde hace tiempo. Ahora, el teléfono de Mahmoud Al Muhtadi encendió. Según los investigadores, vio la primera notificación a las 6:34 de la mañana. Eran videos que mostraban a milicianos atravesando varias partes de la valla y avanzando hacia kibutz cercanos. Él no reaccionó con sorpresa, sino como alguien que sabía que su momento había llegado. La investigación reveló que no solo observaba en una llamada que los israelíes celebraban Simhat Torah, su versión del un día en el que, según él, bajaban la guardia, dijo que no despertaron del shock y que siguen borrachos porque es el último día de su hate. Estas frases volvieron parte de los argumentos de la fiscalía. Al mismo tiempo circuló un mensaje de Mohammed Dave, comandante del ala militar de Hamás, llamando a todos los armados a unirse al ataque para los
Grupos de Gaza fue un asesino claro yn. Minutos al Muhtadi en piso movers. Las llamadas revisadas por los investigadores muestran que en piso a contactar a su gente una por una. Habla para participar, decía que entendió lo que pasaba, y pedía que así preparan uno lupidio rifles, otro munition y un tercero un calico, antibalas, dijo que tenía un coche listo, y que podían salir casi de inmediato, una de sus llamadas más claras dijo, preparat las fronteras están abiertas, y no exageraba, varias parties, de la frontera habían colapsado y decenas de milicianos cruzaban sin resistencia. Los datos de geolocalización indican que alrededor de las 9:33 de la mañana, el grupo de Mahmoud cruzó la frontera. A las 10 su teléfono y marcaba una antena cerca del Kibbutz Far que después serían símbolo del ataque. Otras llamadas muestran que estaba en territorio israelí. En una conversación dijo, hey, muchos soldados secuestrados. Sí está pasando. Sí, hey secuestros. Y es un juego y vía ser un buen juego. Los investigadores destacaron esa frase por mostrar su participación y su comprensión de los objetivos. Habló de usar regiones en futuras negociations y mencionó la posibilidad de que Siria y Líbano entraran en la guerra. Incluso, dijo, si las cosas salen como deben hacer una tercera guerra mundial. Y añadió, eso sería perfecto. Ese contraste, su voz tranquila frente a la violencia fue clave para entender su papel. Para él no era chaos, era la continuación natural de una vida marcada por la lucha armada y la planificación táctica. En una de sus últimas llamadas, pidió a su gente que apagaran los teléfonos, sino de que sabía el riesgo de seguir conectado. Después, su rastro, ese vuelve confuso. La denuncia clara, que no hay evidencia de que él haya matado a alguien ese día. El caso no es basa en un asesinato concreto, sino en su participación. Se armó, reunió a otros, cruzó la frontera, estuvo cerca. De far as y habló abiertamente. Secuestros, según la ley de los Estados Unidos, esa ya es suficiente, pero para entender su historia hay algo esencial. El 7 de octubre marcó el momento en el que su vida cambió de rumbo para siempre. Después de los eventos del 7 de octubre, la vida de Mahmoud Al Muhtadi parece quedar en pausa. Los investigadores señalan que tras un día lleno de llamadas y mensajes, su actividad digital cayó de golpe como si hubiera apagado de un momento a otro. Permaneció en Gaza varios meses más hasta marzo del año 2024. Ese periodo casi no tiene registro sin publications en movimientos visibles. La franja de Gaza a comienzos del año 2024 estaba devastada con actividad militar constante y desplazamientos masivos. Tal vez se escondía, tal vez solo intentaba sobrevivir, pero casi no aparece nada sobre él en esos meses. Luego todo cambia. Para junio del año 2024 solicita una visa de inmigrante para los Estados Unidos. Sobre el papel no tiene sentido. 8 meses antes había participado en un ataque armado y coordinado a combaciones, pero en su solicitud responde con seguridad. Nunca participó en actividad terrorista, nunca tuvo relación con grupos militantes, nunca manejó armas y nunca recibió entrenamiento militar en el papel.
Paris alguien que solo quiere empezar. De nuevo, el sistema de inmigración de los Estados Unidos, saturado con miles, de solicitudes, lo precisa con controls. Estándar, su expediente no tenía. Alertas, su grupo, las Brigadas de Resistencia Nacional, no están reconocido como llamados y muchos de sus combationes no aparecen en bases de datos. Él no era una figura pública. No. Daba entrevistas. No publicaba fotos con armas y no tenía vínculos con personas en listas de vigilancia. To do eso, facilito que para desapercibido. En agosto del año 2024, su visa fue aprobada. Un mes después, en septiembre, voló a Dallas. Según los registros, entró como residente permanente legal, autorizado a vivir y trabajar en el país. Pasó sus primeras semanas en Oklahoma, donde obtuvo una licencia de conducir. Su solicitud parecía normal, sin señales de alerta. Podía el sistema imaginar que un año antes había participado en una operación armada? No, se la dieron sin preguntas. Poco después, empezó a enviar mensajes a conocidos. Uno de esos textos mostró que entendía perfectamente su nueva realidad. Ahora, en los Estados Unidos no puedes publicar sobre más una emoción, solo la aceptación de que estaba en un país con otras reglas. Después de eso fue desapareciendo poco a poco. Oficialmente, era otro inmigrante con un trabajo de salario bajo, alquilando un lugar y moviéndose entre estados. Extraoficialmente era alguien intentando reconstruir su vida en un lugar que así convirtió en su refugio. Y de do siguió. Así hasta que entró en escena el equipo especial del 7 de octubre comparando llamadas, datos de geolocalización, mensajes, fotos y sus documentos de inmigración. En algún momento, todas las países encadran la historia de cómo identificaron a Mahmoud Al Muhtadi no empezó la mañana en que los agentes del Bureau Federal de Investigación tocaron a su puerta. Había empezado mucho antes con varias agencias de inteligencia de Israel trabajando en enormes investigations sobre el ataque del 7 de octubre. Israel analizaba interceptations de radio, registros de llamadas, videos de seguridad y seguía a todas las personas que desaparecieron tras el ataque. En mayo del año 2025, Israel envió a los Estados Unidos un paquete de información con el nombre de Al Muhtadi. Incluye números de teléfono usados ese día, fragmentos de llamadas, grabadas y fotos tomadas de canales militantes, en algunas imágenes de las Brigadas de Resistencia Nacional. Los investigadores vieron a un hombre que así parecía el Israel también compartió chats donde uno de esos números, el mismo que más tarde ese vinculó a Al Muhtadi, hablaba de reunir un grupo armado la mañana del 7 de octubre. No, era prueba directa, pero sí suficiente para empezar. En junio del año 2025, el Bureau Federal de Investigación comenzó a vigilar discretamente a un hombre en la fala que trabajaba en un pequeño restaurante y decía ser un inmigrante, como de Gaza, para las autoridades. Hasta ese momento estaba limpio, sin antecedentes ni contactos sospechosos. Pero las coincidencias con los datos israelíes lo convirtieron en alguien importante. Los agentes empezaron a hablar con el bajo distintos pretextos. A ojos de todos eran conversations normales. Él no actuaba como alguien que pensara que lo estaban vigilando. En una
de esas charlas, luego includa en el expedient dijo casualmente, yo puedo publicar lo que quiera, para la mayoría. Era un comentario inocente, pero para el investigador que conoce su pasado, mostraba una seguridad llamativa, la seguridad de alguien que cree que nada lo vaya a pesar, y tal vez esa confianza ayudó al Muhtadi casi no escondía nada. Usaba su teléfono con normalidad, guardaba fotos antiguas y no borraba chats para alguien común y desquito, para alguien involucrado en un ataque. Era revelador. Durante los meses siguientes, los agents reunieron información, grabaciones de cámaras, SUS, movimientos y su actividad financiera. Las agencias israelíes Shinbet, Inteligencia Militar Laha 433, y la Policía Nacional siguieron enviando material a especialistas israelíes. Ayudaron a analizar audios y comparar voces. En una grabación, la voz de al Muhtadi habla de secuestros y dice, yes, un buen juego. El tono y la manera de hablar coinciden. Para el otoño del año 2025, el Bureau Federal de Investigación tenía suficiente evidencia para pedir una orden de registro completa cuando los agents del Bureau Federal de Investigación entraron a la casa de Al Muhtadi en Lafayette, esperaban hablar alguna prueba que lo vinculara con grupos militantes, pero no estaban preparados para lo que encontraron. Un registro que parecía rutinario ese convirtió en uno de los hallazgos más inquietantes que varios agents habían visto. Al principio, todo parecía normal. Un dormitorio desordenado, papers en un escritorio, un teléfono viejo sin uso. Recent. Encontraron primero la electrónica, un ordenador portátil. Dos. Teléfonos, tarjetas de memoria y discos. Externos. Los analistas del Bureau Federal de Investigación siempre empiezan por los dispositivos digitales. Suelen guardar lo que las personas no quieren mostrar cuando abrieron el primer teléfono, varias fotos destacaron inmediato en una Mahmoud Al dentro de su casa en el estado de Oklahoma en un dormitorio típico, comoda, alfombra, pero el este en el centro con un calico táctico y un arma en la mano. Esa imagen contradice totalmente SUS. Documentos de inmigración. Afirmó que nunca manejó armas en el recibió entrenamiento. Sin embargo, la foto fue tomada en los Estados Unidos y destruida. Su historia de nueva vida. La siguiente. Foto impactó aún más. Niños pequeños de entre 3 y 7 años aparecen en el mismo dormitorio. Uno sostiene una pistola, otro toca un cargador. Sus expresiones son normales, como es llegar en sin saber, que tienen en las manos. Ese momento hielo, incluso a los agents más experimentados, no porque nunca hubieran visto armas, sino porque un hombre que participó en un ataque terrorista no solo trajo su ideología a los Estados Unidos, sino que dejó que sus hijos llegaran con armas reales. No huía de su pasado, lo estaba trasladando a su nueva vida. Después vino el análisis profundo de los dispositivos. En un audio grabado, la mañana del 7 de octubre, su voz suena emocionada. Vía a ser una tercera guerra mundial. Se deduce como DB. Sirio Y. Libano S.E. Venayuner. En otra grabación. Habla de secuestros. Y es un juego, un buen juego. Los investigadores ya conocen esas frases gracias a Israel. Pero orlas directamente desde su teléfono era distinto.
También encontraron documentos digitales, marcados como propiedad de las Brigadas de Resistencia Nacional con el logotipo del grupo. Había mensajes con contactos en Gaza describiendo cómo se formó su grupo y esa mañana, quien salió primero, quien reunió armas, quien necesitaba transporte, las capturas de pantalla. Tomadas el mismo día del ataque llamaron la atención. Ahí escribió que las fronteras están abiertas, que tenía un coche listo para cruzar Israel y que hay soldados secuestrados. Esos mensajes completaron lo que los investigadores ya sospechaban, ahora con nombres, horas y contexto, en conjunto, las fotos con armas, los niños sosteniendo una pistola, los mensajes sobre secuestros, las grabaciones sobre una tercera guerra mundial, los documentos de su grupo militante. Todo mostraba una coalición entre dos mundos, una ideología militante dentro de una casa tranquila de los Estados Unidos, un hombre que decía querer trabajar en comida rápida, pero que guardaba peribas de su papel. Uno de los ataques más mortales de la última década, el juicio de Mahmoud Al Muhtadi avanza despacio y con mucho cuidado como suelen hacerlo los casos que incluyen terrorismo, documentos clasificados y cooperación entre agencias internacionales. Tras su arresto, fue acusado de dos delitos graves: conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, que resultó en muertes y fraude de visa. El primer cargo puede llevar cadena perpetua, el segundo añade hasta 10 años. Y aunque solo hay dos cargos dentro de ellos está toda la enorme cantidad de pruebas reunidas en ambos países. En una de las primeras audiencias, la jueza declaró el caso clasificado y complejo. Esto significa que gran parte del material está celado, informes de inteligencia, datos de vigilancia electrónica, documentos de Israel y todo lo que entra bajo la ley patriota. Incluso la defensa solo puede ver una parte y bajo reglas estrictas. Al Muhtadi se muestra tranquilo en el tribunal, insiste en que es inocente y llama las acusaciones mentiras. Su abogado acusó a los fiscales de violar la presunción de inocencia señalando comentarios duros del fiscal general. La defensa afirma que el gobierno está creando una imagen en lugar de presentar hechos, pero son los hechos, los teléfonos, los mensajes y los datos de las antenas, los que impulsan el caso. Y surge otra pregunta: si las acusaciones son tan graves, ¿por qué la fiscalía no busca la pena de muerte? La respuesta es simple y práctica. Para pedirla, los fiscales tendrían que demostrar que las acciones personales de Al Muhtadi causan una muerte específica y probarlo sin ninguna duda. Pero casi todos los testigos están en Israel. Muchos son soldados o sobrevivientes. Los hechos ocurren en el caos total, con decenas de grupos armados entrando a la vez. Reconstruir cada movimiento es difícil, incluso en conditions ideales y casi imposible en una guerra. Además, un caso con pena de muerte generaría años de apelaciones y consumiría recursos que los fiscales prefieren usar en otros casos, sobre todo contra organizadores y altos mandos de Hamás, donde las pruebas son mucho más sólidas. Por eso el gobierno eligió otra estrategia: buscar un veredicto firme que no puede ser anulado en todo tiempo. Al Muhtadi puede pesar el resto de su vida en
Prisión, el primer cargo y implica. Cadena perpetua y también existe la posibilidad de deportarlo a Israel. Después de cumplir su condena SIL. Tribunal lo decide. El juicio conjurado. Este programado para noviembre del año 2026. Hasta entonces, el caso seguirá. Con revisión de mensajes, verificación de documentos israelíes, análisis de datos telefónicos, testimonios de expertos y múltiples seasons de puerta. Cerrada, Mahmoud Al Muhtadi y paso a la historia. Como la primera persona en los Estados Unidos procesada por participar en el ataque del 7 de octubre. Y cuando más así, mira su historia más claro que su camino no es solo la vida de un militante, sino un ejemplo de cómo la imprudencia y la arrogancia pueden convivir en una misma persona. Durante años apoyo a un movimiento radical que ha generado caos en Oriente Medio. Participó en ataques, abrazó una ideología antidemocrática, presumió de secuestros y habla de una posible tercera guerra mundial, pero cuando Gaza enfrentó la respuesta que hay otros. Combatión y sabían que la guerra no es y puedo defender sus ideals. Y no a un escondite lejano, sino a un país pacífico, próspero y democrático. La ironía es evidente. Busco refugio en un lugar badu en los valores que el despreciaba el Estado de Derecho, la libertad personal y los derechos humanos, y cuando llegó a los Estados Unidos, aprovecho todo lo que ofrece la democracia. Este